Ejirimara ndị Igbo omenala Igbo ejirimara ndị Igbo iri ji bụ ejirimara ndị Igbo iwe ojii ya na ọsụsụ Igbo iwe ojii bụ omenala Igbo ejirimara ndị Igbo Ọ dị mma Igbo ndị nwe m na ndị m nwe ekene m ụnụ na-anabata ụnụ na-agba ilu Igbo na Ogene TV m gị na onye nke gị Orinni nwa 1 nna anyị Ojemba. Ama m na ụnụ na-akwado ekeresimesi ugbu a, mana biko ka ụnụ na-akwado were kwenụ ya nwayọọ na ihe ụwa eyibeghị mgbe ọ na-ala. Ekeresimesi eyibeghị mgbe ọ na-ala. Ihe mere n'izu o mee n'ọnwa. Onye na-agbaghị ekeresimesi nke afọ a ọgba nke afọ na-abịa abịa. Onye ji ndụ ndụka. Hey, ọ dị mma aṅụọna m ya ọ na-abụ m ṅụọma dị ọcha. Eriele m ihe m na-eri wee dị ọcha wee batazie ka m meta ụnụ mma dịka m si emeta ụnụ na agba ilu Igbo na Ogene TV m. Echefukwala na izu ụka niile maọbụ ụbọchị niile m pụtara na agba ilu Igbo na ana m agba mbọ metụgasị aka n'okwu dị aṅaa na okwu dị aṅaa tupu m aba kpụmkwem na ilu Igbo. Nke taa agaghị adịkwa iche. Ọ ga-adị ka ibe ya na-adị maka na afụrụ mbụ bụ onye agụ riri ji ya. Okwu m ga-achọ imetụ aka taa bụ ihe banyere mmadụ, ya bụ mma ndụ, dịka etu aha anyị si wee dị mma ndụ, nakwa ụdịrị maọbụ ụdị agwa ndị politicians anyị na-akpa tata site ka ha si akwafusi ọbara ndị mmadụ. Achọrọ m iji ya tụnyere mgbe gboo, mgbe ahụ elu bụ ala ọcha, mgbe isi akwa na ebe kere ya. Ma jụọkwa obere ajụjụ sị, mgbe aha ndị ọcha wetara anyị demokrasi, ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, ọ bụ etu a ka ha si kọwaa ya? Maka ọ bụrụ na ọ bụrụ etu a ka ha si kọwaa ya, ikekwe ọ bụrụ na anyị nwa aghọtaghị ihe ha kọwara anyị, ma ọ bụkwa na ha nwa akọwasịrị anyị ihe a ọfụma. Maka echetara m na mgbe gboo na ọ na-abụ gị ịfụ nwa afọ Igbo ma ọ bụ gị ịfụ onye ọbụla bụ onye Igbo, otu ihe ọ ga na-agba mbọ ịfụ na o meghị bụ igbu mmadụ ibe ya, ịkwafu ọbara. Maka na mgbe ahụ ọ na-abụ onwegodi ka ọghọm jiri ghọọ mmadụ ga-egbuo mmadụ maọbụ mmadụ anwụnarị gị, a ga-asị na onye ahụ egbuola ọchụ. Onye gbuo ọchụ mgbe ahụ asị ya kwụọ ọchụ. Mgbe a m na-agwa gị ya, ma ọ bụla dị onye ara, ị nweghị ike ịkpachara anya wee gbuo ya. Mere ndị Igbo na-eji asị akụgbuo nwa ewu afụ onye nwe ya. Echetara m na ọ nwere mgbe otu oyi m bịara nwee ihe mberede okporo ụzọ n'ime abalị mgbe ha si Ori na Nkwari na-anata ihe dịka elekere anya abụọ nke ime abalị. Ị ga-afụ na onye kparịga mgbe aha o dere ewu na ọkụkọ anya na onye aha bụ onye ara. Ọ gburu ya bụ onye ara, ọ nọ ebe ọ na-eze ya bụ onye ara, gbuo ya ma dabakwa n'ime olulu. Mana ka chi fụrụ ndị nwe onye ara pụtazie bịa gwawazie ya na onye ara na ọ nọ na Legion of Mary tupu ara agba ya, na ọ nọ na kwaya tupu ara agba ya, na ọ nọ n'otu nke a nọrọ n'otu nke a tupu ara agba ya. Ihe niile a na-agụ ka ọ sị bụ ihe a chọrọ iji wee kpọọ aha ego wee nyere nwa amadi agburu onye ara maka iji wee kwa ya. Ka a gụsịchara ihe ndị a niile, a napụkwara nwa amadi a ihe karịrị otu njeri naira, ya bụ 1 million. A napụrụ ihe karịrị ya eji eme burial
elimozu maọbụ akwamozu onye ara egburu n'ọghọm. Mana tata ụdịrị ndị politishans anyị na-esizi akwafu ọbara ndị mmadụ, ya dịzie ka mmadụ enwerezi ihe ọ bụ n'anya ha. Echetara m na mgbe gboo, mgbe mmadụ dịka Chief Sam Ọnụnaka Mbakwe bụbụrụ gọvanọ Imo steeti mgbe aha, mana abịa n'Imo steeti aha enwere ihe dịka steeti atọ n'ime ya, ma Imo ma Abịa ma ikekwa Ebonyi nọcha n'ime ya. Maka mgbe ahụ ihe nwere bụ Anambra na Imo. Eji na-agụ egwu mgbe ahụ sị, Anambra na Imo bụ nwanne, ana m ekene, udo dịrị unu dịkwara anyị o. Mana tata ihe nwegasịziri bụ lokal gọọmenti kpọzie ya steeti. Mgbe ahụ anyị ejighị etu a na-anụ ihe banyere egbuola ebe a, egbuola ebe a, akwafuola ọbara ebe a, akwafuola ọbara ebe a, etikasịala ebe a, etikasịala ebe a. Tata ihe ndị politishans anyị na-arụzi bụ asị kụwasịwa akụwasịwa, kama ihe nọ n'ọkụ na-agaghị eye, nkụ nọ n'ọhịa ya agwụ. Ihe a bịa emezie m echeta otu mgbe m gara gbaa otu onye gọvanọ Imo steeti ajụjụ ọnụ ọchịbụrụ na mbụ. Mgbe ọ bụ gọvanọ m gara ịgba ya ajụjụ ọnụ, gbasaa ya ajụjụ ọnụ, anyị nọrọzie ebe anyị nọ na-eli nri na-akpazi nkata nke na-anaghị esepụta, ya bụ nke a na-akpọ off camera. O nwere ka m si tụnyere ya ajụjụ, ọ saa m ya bụ ajụjụ wee sị m na ọ bụrụ na ikikere si gị n'aka pụọ, ọ pụọla. Ya bụ pawa si gị n'aka pụọ na ọ pụọla. Na ihe a bụ ihe kpatara onye ọbụla ji pawa ga-eme ihe niile o nwere ike ime ịhụ na pawa ahụ esighị ya n'aka wee pụọ. Ma na-ajụzi, o nwere onye a mụrụ mụọ pawa? Otu ihe ọzọ na-atụkwa m n'anya mana ọ na-atụpịa m anya bụ na imerime ndị politishans a bụcha ndị okpukpere ụka maọbụ ndị Kristian, nka m ji nnọọ ndị ka ebe ka anyị wee manyere ya, ndị Kristian. Gị bịa na ihe metụtara Kristianity, n'iwu nke Chukwu asị gị ga-egbula ọchụ. Ama mmanwụ ha amahụ ihe banyere iwu Chukwu a, ga-egbula ọchụ. Mana mmadụ ga-anọzi n'ọkwa ịnụ ebe a na-ekwu na ebe a gara mee mkpamkpa ihe gburu bụ sọsọ mmadụ 38. Ị na-ajụ onwe gị, 38 people egburu, ọ bụ ọkụkọ? Ọbara niile ndị a kwafuru, ọ bụ mmiri? Ndụ ndị a ewepụrụ, a ga-eweghachite ya azụ? Ihe a bịa emezie m ugbu a ma na-ajụzi ajụsị, kedu ihe tinyere anyị n'ọnọdụ a? Kedu ebe ejehiere ụzọ a? Kedu ebe a gagidere ihe a wee garụzie nke na ndụ mmadụ enweghịzi ihe eji ya wee kpọrọ? Ị ga-afụ onye kpọrọ onwe ya gọvanọ steeti ga-eji ọnụ ya wee sị, kpụtara ya ndị oji egbe achị, kpụtara ya ndị agha ka ha bịa na-ebuso ndị nọ na steeti ọ na-achị agha. Ndị agha anyị na-asị kpụtara gị, kedu ihe a na-abịa igbu? Kedu ihe ndị a na-arụ? Kedu ihe bụ ọrụ ha? Ọ doro gị anya na ọrụ ndị a bụ ime gịnị? Igbu mmadụ, ịlụ ọgụ, ibuso agha wee laa ndụ n'iyi. Mana gị bịa gasị kpọtara gị ha ka ha bịa buso ndị na-achị agha, bịa mee gịnị? Gbubilata ha. O nwebugo mgbe otu onye isi ala ndị oji egbe achị kwuru na mbụ na ọ bụrụ na mkpamkpa, tigbuo, zọgbuo na ihe banyere ọgbaghara gafeghala otu ụbọchị, mana na aka ndị na-achị achị dị n'ime ya. Nke bụ eziokwu bụ na imerime ihe a na-emenụ, aka ndị na-achị achị dị n'ime ya. Maka dịka m na-agwa ụnụ, ụfọdụ n'ime ya bụ nke ha nwa na-ehiwa mgbe ha na-achọ ka ha nweta ikikere a, ka pawa hapụ isi ha n'aka wee pụọ. Mana dịka m na-agwa ụnụ na ihe bụ nsogbu abụghị ịkụnye enwe mmiri, ọ bụ ịnapụta iko o ji wee ṅụọ mmiri. Mgbe ị ga-aga chịkọlatacha ụmụ okorobịa ndị a, bunye ha ngwa agha, kwado ha ka ha ga na-ebuso ndị mmadụ agha, ka ị nwee ike mee gịnị? Nwee mmeri. Ọ bụ na gị banyezie, kedu ka ị ga-esi wee napụtasịa ha ngwa agha ndị ahụ ibinyere ha? Mgbe ụfọdụ dị, ọ naghị emetụzi ha n'obi, ha anaghị echeta ihe banyere ịkpọkọ ndị a, napụtasịa ha ihe ndị e nyere ha. Mgbe ihe ndị a nọ ha n'aka,
kedụzi ihe ọzọ ha ga-eji ya na-eme na-abụrụ iji na-eme gịnị arụ na mpụ dị iche iche. Dịka m na-adị agwa ụnụ na onye ọbụla riri ihe oriri ga-anyụrịrị ihe oriri, onye ọbụla anyụkwana ihe ọ nyụrụ ga-anụrịrị osisi ihe ọ nyụrụ. Otu ụbọchị bụ otu ụbọchị, but one day onye ọbụla ekubi ume. O nweghị onye ga-agba isi tọ n'elu ụwa ọsọ gị gbuo mmadụ niile ebe ị na-achọ pawa. Otu ụbọchị isi ga-ekpu gị n'ala. Ha amacha ihe ndị a na-eme. Aga m achọ ka ikirie obere ihe nkiri a m ga-egosipụta gị ebe a ugbu a ka ị nụrụ n'ọnụ onye ndu prọfet Nnamdi Kanu. Ị mara na ma ọgba aghara niile ma tigbuo zọgbuo niile ma arụ na mpụ ma ihe niile a na-egbu na Naịjirịa ma n'ala Igbo niile aka ndị politicians n'ime ya. Kirie na ya. The crimes you have in the north, the insecurity you have in the north is as a direct consequence of their own action. They groomed them. Al-Qaeda in the Maghreb, ISIS in West Africa, Boko Haram, Fulani headsmen, bandits, all of them. Who brought them to Nigeria? Is Fulani. Fulani brought them into Nigeria. El Rufai brought them in. Bauchi State Governor brought them in. Are you people deaf and dumb and stupid? The legacy that past governor left in the state, he bought vehicles, he locked vehicles and dashed them away to bandits. The evidence is there. He was given asylum in the government house for bandits, people that killed even in the barbaric era. There has never been a time where an emir or a king would give asylum to somebody that kills people. When you come out and you pretend, oh, we are one Nigeria, go and show me. Somebody was asking, where is the boundary, where would the boundary of Biafra begin? And I asked the fool, where did the boundary of Nigeria begin? People from Niger come in and go as they like. Most of these idiots are from Niger. They are building a pipeline to Niger. They are building a railway line to Niger. They are building roads to Niger. Whereas where the money comes from, which is Biafra land, we don't have those infrastructure. No, we don't. But you're taking our money. You come to Izombe, you come to Ohaji, you come to Ebema, you come to Aguleri, you come to Ebonyi. You take our resources, sell it, get the money, and now you're building a railway to Niger Republic. And you want me to be happy with you? Clap for you. Oh, Nigeria is doing well. One Nigeria. I think you are insane. You come to my land, you take our oil, you take our gas, you take our manpower, you take everything, our VAT, our tax that we pay. You are now building a road from Katsina to Niger, airport in Niger, refinery in Niger. You take oil, crude oil from my land, you take it to Niger, you refine it, you bring it back to me as a refined petroleum, or as PPS as you call it. And you're telling me that that country is viable. You're telling me that Nigeria should be supported. We are in one Nigeria. We are not going anywhere. And you're dying every day. Because those that they appointed to speak for you, they gave them money and positions. So that they will come out on the pages of newspapers to give the world the misleading impression that everything is okay, when things are not okay. Go through the statements of Ohaneze and see the contradictions in it. Nigeria is not working. We are marginalized. And then you come back and say Nigeria is one. We must stay in it together. Are you not foolish? These are the useless intellectuals that you have. On one hand, you say Nigeria is not working. You are marginalized. You are being discriminated against. You are suffering. They are killing you everywhere. And you come back to the same place and say Nigeria must be one. Had Nigerians gotten together to say they want to be part of this useless contraption, that's entirely their business. I'm a Democrat, I've subscribed to it. But have you asked yourself this question? Why is it that all those asking you to remain in one Nigeria has something to gain from Nigeria, or they have benefited in the past? Nothing more, nothing less. I saw the letter that Atiku Abubakar wrote to President Biden. In it, Atiku Abubakar said to come and help us fight terrorism, in order to ensure that there will be no regional destabilization. That is their game plan at the US State Department for very many years, until we stepped in. They keep trotting out these lies. Once Nigeria breaks up, there will be destabilization in the entire region. I said it because you don't understand African history. Most of these people are not educated. When I say, they say I'm insulting them. No, I'm not insulting you. Most of you are not educated. In Africa, we are tribal creatures in Africa.
In Africa, we are tribal creatures in Africa. We always go back to our village where we were born, where our umbilical cord, our long, where it was buried. That's where we come from. That is why every Christmas, Easter, New Year festival, or August meeting, you see us migrating back to where we come from. And I keep saying these things to Africans, they don't understand it. They don't understand it. Everywhere in Africa during Christmas, if you like, be in South Africa, if you like, let it be in Kenya, you let it be in Rwanda, everybody from the capital goes to the village. If you go to Accra, the same thing happens. This past Christmas, if you like, go to Bikonu, go to Yaoundé in Cameroon. Everybody living in the capital cities of Africa, they go back to their villages. They go back to their tribes where they come from. Do they do that in the Western world? During Christmas, these people migrating from, oh, I come from Florida, I'm going to Florida. No, you don't. Because people come from where they are born. We come from where our ancestors were born. That is the difference between black people in Africa and those from Europe and other parts of the world. We come from, so if you ask somebody, where do you come from? He or she will mention their village. That is what makes us Africans. It's very, very unique. If you destroy that, you're finished as a people. In Africa, we are tribal. First and foremost, we belong to our tribe where we come from. That is why our people need to appreciate this. Very, very critical. That Africa is restructured to recognize where people come from. All these artificial creations by Europeans, Nigeria, this and that, all that rubbish. That is why you can never ever make any progress for the next 6 billion years. If we are not tribal, why would a whole presidency come out, Fulani presidency come out and say, we are defending Fulani headsmen? A presidency of the whole of Nigeria, so to speak. It is because by instinct, we are tribal beings in Africa. That is why Nigeria is unsustainable. That is why referendum is the only way forward. That is why Africa is poor. Africans must recognize that this is who we are. You cannot live in Lagos if you're an Igbo man. During Christmas, you start traveling to Sokoto. It's impossible. You must go to Igbo land. You must. That's where you come from. And if they ask you, oh, but you were born in Lagos, you will say, no, that's where my parents come from. They ask your parents will say, that's where my parents come from. They will keep going back until they get to perhaps the 100th generation. That is who we are. And nobody can change it. We are not born on the streets. That is who we are. That is why all these useless, idiotic countries created in Africa cannot survive. It can never ever survive. And how do we stop it? Only a revolution can stop it. Only a revolution. If you like, keep postponing it. If you like, keep putting it off forever and ever. Only a revolution can solve this very problem, because under a revolution, the powers that be, those that be making your life a misery, will be overthrown. Nobody will say it's a coup anymore. It is called popular uprising. Don't let anybody deceive you. How can you be a soldier in the Nigerian army and your village is being occupied by Fulani headsmen? And to make matters worse, those you are serving under their flag, one Nigeria, and the Arabic inscription, or should I say the motto of Ottoman Danfodio, to tell you how foolish Nigerians are. You don't know that the Nigerian emblem, the army emblem of Nigeria, is the motto of Ottoman Danfodio that he used to conquer Hausa people. You don't know that it is there. That's what they're using. You're fighting under the banner of your conquerors. Maybe in Sambisa forest. And now they are sending their advanced strike force into your village. And you're doing one Nigeria. I'm a Nigerian soldier. I'm a Nigerian army. That is why I commend the 127 soldiers that have resigned so far from the army. If you don't do these things I'm asking you to do, you will, when the time comes, as I'm telling them now, remember 2015, remember 2014, remember 2013, I told you all these things. I told you what was going to happen, and now they have all happened before your eyes. You've seen it. I'm warning you now. If you're serving in the Nigerian army, Nigeria is not a fatherland or motherland to anybody. Nigeria is not a motherland or fatherland to anybody. Nigeria is purely a British creation. A British creation. Because if Nigeria was to be a nation or country, there is no way those that call themselves the presidency Asoro can come out to support illegality in Ondo State. Because they know they are doing it for them. Why do you think they want to avenge and revenge for Salmadu Bello? Why?
They knew that Ahmad Bello and his people, so to speak, were fighting for them. They understood that. At the time, the Hausa people thought that the Fulani was fighting for them, but today it's very clear. I asked you a simple question when I began. Are you hearing Hausa Fulani anymore? No, it's only Fulani because they have taken over the entire corner. That is one thing you need to understand. People must begin to appreciate this. If you are in the Nigerian army and you're serving the Nigerian army, you are only paving the way for the conquest of your village, the rape of your daughters, and the abduction of your mothers. I'm telling you this. You are in the Nigerian army, yes. But what the Fulanis have got in store for you is to overwhelm and to conquer you. Ilu isi m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ Igbo na-atụ ilu wee sị a na-esi n'usi ahụ anụ ụtọ nshi. A na-esite n'usi ahụ bụ mara ka ụtọ nshi ga-adị. Mgbe m na-agwụrụ na onye tụrụ aka na shi tụọ n'ọnụ o riela shi. Onye a riziri ya mgbe a anyị amaranụ ka ụtọ ya dị mana ọ ya nwa ga-agwa anyị. Ikekwa mgbe a ndị politicians ndị a na-abụ ha na-achọ ka atụnyere ha mgbe ha na-eme kampen, a na-ekwe nkwa Stephen Nwebulọcha kwere ndị Imo steeti aga m eme nke a mee nke ọzọ, mana ikekwa ọ gabuole nke mbụ o nweghị ihe ọ chịtara, ọ chọkwa ịga ọzọ na-asịzi ọ bụ na atụnyere ugbu a ya banye ya ga-adọtu eluigwe dọgide n'elu ụwa. Otu onye nwere ike nọ n'akụkụ wee sị ọkwa nwoke a gabilenụ mbụ anyị ma etu imi na anya dị anyị ka na nke ọ gara aga. Nwanne hapụ ihe a na-esi n'usi ahụ anụ ụtọ nshi. Ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị bụ nke a Igbo na-atụ ilu wee sị utu kelie ọ dị ka ọ ga-akwa aja mana ọ gbọọ ihe ọkpụ n'ọnụ isi ajụọ ya oyi. Ndị mmehie ibe m ama m na ilu nke a ọ ga-atụ na iche mana ya ewutela gị bụ onye na-ekiri m ugbu a maka na agwara m ụnụ na ilu anaghị asụ anya, n'agbanyeghịkwa na o nwere ụfọdụ ilu ụmụntakịrị na-anaghị atụ. Nke a etorugo m ịtụ ya. Ikekwa etu ọ na-abụ ndị politiks a banye mgbe aha ha ewere ndị sekuriti niile wee gbaa onwe ha okirikiri. Ha gbasa onwe ha okirikiri ha bụrụ bulletproof na-akpagharị chee na ọ bụ ebe aha ka ụwa bi. Afọ 4 maọbụ afọ 8 ha lọtuo. Ha lọtụzie mgbe aha ihe niile ha mekọrọ ha ebido natawa ụgwọ ọnwa ya. Otu enwe ike ile mgbe aha wee sị lee n'ihe nwa amadi ya na-eme ugbu a, ihe niile ọ na-eme ọ makwa na otu ụbọchị ọchịchị ya ga-abịa dịsi njedebe ya esi ebe ahụ lọtuo. Ọkwa ọ na-abụ utu kelie ọ dịka ọ ga-akwa aja mana ọ gbọọ ihe ọkpụ n'ọnụ isi ajụọ ya oyi. Ilu ọzọ dịka ibe ya bụ nke a Igbo na-atụ ilu wee sị anaghị ajụ nwa mkpi ebe ọ rahụrụ, ihe a na-ajụ ya bụ ọ rahụkwara ọfụma. O nwere ike onwe mmadụ maọbụ onye gị na ya nọ mana gị lee anya gafụ na onye ahụ etopụtala ihe eji mmadụ eme, ya bụ o toruola ikekwa nwoke maọbụ nwaanyị mana gị na ya nọ n'ihi gịnị ikekwa ọ bụ na aka esichaghị ike ọ nọrọzie na be gị na-achọ ka ọ ghọtata onwe ya ada tupu ọ gaa nọrọ nke ya. O nwere ike ọzọpụpụ kwụọ n'ezi ọ nata ịjụba ya kedu ebe isi ka ebe ị gara kemgbe ị makwa ihe na-aka ugbu a legodo oge iji na-abata. Otu ụbọchị ọkpọ gị sị gị nna ikwu ihe anyị na-agwakwanụ m etu agwanụ etorukwala m ihe eji nwoke eme. Anaghị ajụkwanụ nwa mkpi ebe ọ rahụrụ, ihe a na-ajụ ya bụ ọ rahụkwara ọfụma. Ihe nwere ike ị na-agwa mbụ m na-aga m leruo anya ala m na-eje ka uche m dị n'ebe m na-eje ka m mara ihe m na-eme. Ọ bụrụ ụdị nke ị na-agwazi m dịka m obere nwa. Ilu ọzọ dịka ibe ya bụ nke a Igbo na-atụ ilu wee sị ọ bụghị naanị ụdara mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Etu ọ na-abụ gị bịa n'ala Naịjirịa taa enwe ebe a tụrụ bọmbụ na mpaghara ndị ugwu asị gị ọ bụ amaghị ama ka eji wee tọọ ya, ya bụ by mistake. Ọ daa ebe ni asị gị ọ bụ by mistake, mana ọ daa na mpaghara ala Igbo asị gị na eji ya ebuso ndị IPOB agha, eji ya ebuso ndị ESN agha. Ihe niile a na-eme na mpaghara ndị ugwu o nweghị onye ga-aga ebe ahụ ga-ebuso ha agha, mana onwe nke mere n'ala Igbo ga-afụ ma ndị Air Force ma ndị Army ma ndị Navy eburubịa ebe ahụ ga-ebuso ha agha. O nwere ike ka ihe ndị a na-eme otu onye okenye nwere ike ịnọ n'akụ wee sị kedu ihe o ji bụrụ na ọ na-abụ n'ala Igbo ka ha na-abịa egosi na ha nwere ikikere. Ọ bụghịkwa naanị ụdara
mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Ilu ọzọ dịka ibe ya bụ nke a, Igbo na-atụ ilu wee sị, onye nwụrụ anwụ bi ebibi, ndị dị ndụ ebighachịa. Aga m eji otu nwanne m nwoke wee kọwa ilu a. Ya bụ nna m ukwu Anthony nọ na mba Amerịka, ka m hapụ ya etu a maka ọ bụrụ ọnụ sọ gụnwa bụ Anthony nọkwa na mba Amerịka. Ihe m ji ekwu ya etu a bụ maka na ị na-adị adọ m aka na ntị ka m hapụ ịkpọga afa ma ọ bụ ikele gị na ihe i mere. Mana o nwere ihe a na-agwa nwaanyị si agwakwala ndị di ya nụ. Ọ naghị adị mma mmadụ iri ọdụ rie nkata, ọ naghị adị mma mmadụ iri thank you rie very much. Ya bụ ọ na-anụ m ọkụ n'obi ikele onye ọbụla mere m ihe, maka ọbụla dị Chineke na onwe ya jikwara nkele wee kpọrọ ihe, mere na mgbe ọ gwọrọ mmadụ iri ọrịa, otu onye anachiata bịa kene ya ọjọọ sị, unu dị iri m gwọrọ, 9 ndị ọzọ kedu ebe ha nọ? Otu onye nwere ike nọ n'akụkụ wee sị, ọkwa nwa amadi asị ga-akpọla ya aha, ga-ekenekwala ya, ga-ehapụ ihe ọbụla ya mere ya mene ya, na Chineke ga-akwụ ya ụgwọ. Ama m ike lee ụdị onye gwara m okwu a wee sị ya nsogbu a nọrọ, ama m na ọ gaghị ewute ya na m kenere ya, maka na ọ naghị adị mma mmadụ rie ọdụ ya erie nkata. Hapụ, aga m ekene ya. Onye nwụrụ anwụ bi ebibi, ndị dị ndụ ebighachịa. Ana m ekene gị nna m ukwu, na-asị gị ọ ga-adịrịrịrịrịrị gị na mma. Ọchọ nke ọ ga-eme gị, ọdachi agaghị ekwe ya. Onye ọbụla isi gị na-awa aja, ọ ga-eji nke ya wee chụọ ya. Ihe i mere, itoru ka ekene gị. Daalụrị nne nna m ukwu, ọ ga-adịrị gị mma. Ị gbarala m ekeresimesi nke gị, etu isi gbara m ekeresimesi, okike abịama ga-agbara gị. Ilu ọzọ dịka ibe ya m ga-atụpụtara gị bụ nke a, Igbo na-atụ ilu wee sị, ọkụkọ ọ hụrụ ebe ewu na-anyụ mmamịrị wee sị ka ọ wụ ihe ọhụrụ, ya anyị ọnụ. Ọkụkọ fụrụ ebe ewu na-anyụ amịrị wee sị ka ọ kwana ihe ọhụrụ, ya anyị ọnụ. O nwere ike otu onye anụrụ aka ugbu a na-asị, kedu ihe nwa amadi ya bụ Anthony mere oriri nwa, ọ nọ ebe a na-ekene ya nkene niile a. Nwanne hapụ, ị gaghị aghọta. Onye ụtụ dị mma amaghị ihe onye ibi na-ahụ. Ụnụ amaghị ihe m fụrụ, mana ọsọ mụnwa ya nwa na Chukwu okike abịa mama. Ị gaghị aghọta. Ọkụkọ ọhụrụ ebe ewu na-anyụ mmamịrị si ka ọ wụ ihe ọhụrụ, ya anyụ ọnụ. Ejirimara ndị Igbo. Ka m mee ka ị mara na ejirimara na Ogene TV m bụ ebe ahụ anyị na-anọ wee na-atụpụta ilu Igbo ole ma ole nakwa ụmụ akpaala okwu ndị dị aṅaa, iji na-eme ka ụmụafọ Igbo na-amara mkpa ọ dị nakwa uru ọ bara na nwa afọ Igbo ọbụla na-ekwu okwu ya enwe ike na-etinyegasị ya ụmụ obere ilu nakwa akpaala okwu dịka onye ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ. Ka ị na-ekiri ọnọkọ ata ọ bụ na tata bizi ị na-ekiri ya, biko gbaa mbọ metụ aka ebe ahụ edere sọskraịbụ ọ na chanel a bụ Ogene TV m. Gị sọskraịbụ ga-enwe ike tụsakwa n'ilu a ka ụmụafọ Igbo ndị ọzọ nwee ike na-afụ ya. O nwere ndị ọ ga na-amasị ma ha na-afụ ụdị ihe dị etu a, mana ha amaghị na anyị na-ewepụta ya na Ogene TV m ebe a. Gbaa mbọ tụsa ya ka ha nwee ike wee fụ ya. Ilu ikpeazụ m ga-atụpụtaziri gị na agba ilu Igbo nke ụbọchị taa bụ nke a. Igbo na-atụ ilu wee sị, nkụ nọ na mba na-eghere mba nni. Nkụ nọ na mba na-eghere mba nni, ma ọ bụkwanụ ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. O nwere ike dịka m na-atụpụtagasị ilu ndị a ebe a, ikekwa otu onye si mpaghara ihe dịka Enugu ma ọ bụ Anambra ma ọ bụ Ebonyi nwere ike nọrọ ebe ahụ ọ nọ ugbu a na-asị, ihe a nwa amadi a na-asụ ọ bụkwanụ Igbo nzugbe, ọ bụ Igbo eghere eghe. Mana otu ihe doro m anya bụ na Igbo niile na-asụ n'olu n'olu, mana ha kwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Otu onye nwere ike ịnọ n'akụkụ wee sị, nwanna hapụ ihe a, ihe dị mkpa bụ ị na-anụ ihe ọ na-ekwu, hapụ ya ka ọ sụba etu aha. Ọ bụ nwa afọ Imo steeti ka ọ bụ. Nkụ nọ na mba na-eghere mba nni, ma ọ bụkwanụ ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. Ọ dị mma, atala m ụkwa jee eze na agba ilu Igbo nke ụbọchị taa. Ka m si ebe a na-apụzi ugbu a, ọnwa ihe ọzọ ịchọ ka mụ na gị karịa, kpọọ m n'akara ekwentị anyị na-ahụ n'ihu ekwentị gị ka mụ na gị karịa, ka anyị gwa gị obere ihe a na-ewepụ n'anụ nakwa nke a na-etinye n'anụ tupu erie ya. Ana m asịzi unu ka emesịa. Ejirimara ndị Igbo.